Сегодня наш 4-й урок, мы выучили набор команд, и сегодня Женя поставит мне упражнение Bird Dog. Он расскажет мне, как выполнять его на английском. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, so get on all fours. Nice. Straighten your back and keep it straight. Place your hands under your shoulders. All right. Place your knees under your hips. Okay. A little bit wider knees, yes. Okay. That's right. Can I lift my chin? No, you should. Что за новшество, ёптать? Your neck is straight like your back. Lift your left arm, yes, slowly, and extend your right leg. Yes. Like this? Then come back to starting position Okay. and switch sides. Lift your right arm and extend your left leg. Yes. Okay. Reach forward. Okay. Thank you, coach. Упражнение Bird Dog многие переводят как собака-птица, птичья собака, собачья птица. А я думаю, что все-таки имеется в виду охотничья собачка. Она вот в такой позе. Охотничья собачка здесь очень хорошо подходит этому переводу. Я гуглила. Bird Dog — это охотничья собака, которая бегает за птицами. Yes, yes.